Appropriation Act by the statutory deadline of June 30th, 2026. Fellow residents of my, including appearance on July 13, 2026, and follow-up letters sent by the CCM Finance, reference number MCG/BD/2026-2027, VOL1, into brackets 3, dated July 20th, 2026, yielded no formal response. Ladies and gentlemen, yesterday, the 11th August 2026, the County Assembly, after disruptive delay, decided to pass 50% of the total budget. However, the following matters arose during the budget proceedings in the Assembly and need to be put in perspective because they are blatantly misinformation and are of dishonesty. By the department to honor the invitation for supplementary budget by the Budget and the Appropriation Committee, I wish to state that the county departments honored invitations from their respective county assembly committees on different dates to defend their supplementary budget submissions. All matters and concerns raised during these engagements were addressed. Failure by CCM Finance to honor invitation to the Committee for the Whole House on the financial year 2026-2027 budget estimates in Mombasa on 25th June 2026, and to the County Assembly Budget and Appropriation Committee on the 7th of July 2026. The CCM Finance responded to the clerk of the County Assembly in accordance with Section 131 into brackets 2 of the Public Finance Management Act 2012 by submitting written responses to the issues raised. The responses were received by the clerk of the County Assembly on 13th July 2026. The CCM was unable to attend the physical meeting for medical reasons, as communicated in a letter dated 2023 June 2026 and received at the clerk's office on 24th June 2026. In the letter, the CCM requested to make written submission on any emerging issues. Pending bills amounting to 7.5 billion against an allocation of 270 million in financial year 2026-2027. I want to make it very clear. The total amount of pending bills, stroke accounts payable as at 30th June 2026 was 4.6 billion. This including 1.6 billion in staff salaries for April, May, and June 2026, arising from the failure to approve the supplementary budget by the County Assembly. The budget amount for pending bills for financial year 2026-2027 is 858 million, not the 270 million as stated in the erroneous interpretation of the submitted appropriation bill. The outstanding pending bill will be settled in full through fast charge arrangements. Tumejipanga. Allegations that the budget allocation for roads is 21 million. The total amount allocated to the roads is Kenya shillings 417 million, as reflected in the itemized budget estimates. Allegations that no budget has been allocated to the Department of Water. I wish to state
the Department of Water has been allocated 542 million financial year 2026-2027. In addition, there is 452 million has been budgeted under Climate Change Fund, which is domiciled in the Department of Water, coming close to almost 1 billion. It is important to note that the continued refusal to approve the budget poses risk to our county, including delays in paying staff salaries, settling statutory deduction, and maintaining essential public health and agriculture and municipal utilities. At the same time, the artificial delay in budget processing has exposed the county to economic and legal liabilities where we have been unable to clear verified pending bills, exposing the county to costly litigations and halting vital development projects. The result of this delay has also exposed the county government to potential forfeiture of key donor-funded grants in agriculture, water, health, urban infrastructure to the counties that have already passed the budgets. The deliberate and calculated move by a section of the leadership of members of the County Assembly to block the passage of the financial year 2026-2027 budget estimates should be called out for what it is: an act of sabotage that directly punishes the people of Machakos County. By ignoring constitutional deadlines, rejecting executive submissions, and repeatedly stalling statutory procedures, a section of the legislative leadership has chosen to hold our county development hostage. To weaponize the budget process against the very citizens who elected you is not merely an abdication of legislative duty, but it is also reckless betrayal of public trust. Do not thump your chest in false bravado. Let me be candidly clear to the political imposters who have, and by their own admission, infuriated the county assembly to manipulate a section of the assembly leadership to hold the people of Machakos hostage. Your petty, devilish games will not succeed. You are punishing the people of Machakos unfairly. I wonder how your conscience lets you sleep in peace when you know the kind of suffering you are deliberately designing to inflict the people of Machakos. The budget you passed yesterday was not done for the people of Machakos. And I want to repeat, the budget you passed yesterday was not done for the people of Machakos. You did it to deal with an inconvenience, that you did it so that you can get your own salaries and allowances. May the men and women of conscience and integrity in the County Assembly of Machakos stand up to be counted. The ballot box will be your... Finally, my people, I will do all that is possible, legally allowable, to ensure that you get the services you deserve. Focus is unwavering. I cannot be distracted
To my staff, thank you for your resilience. We remain steadfast in public service. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Eva County Assembly ya MASAKU. Na ndumaitu MASAKU, niendo muya idheta county government ya MASAKU, nitaateye miao, tabanga budget, undu ya ile kubangwa, na toa county assembly, ibinda ila budget ya ilo toa county assembly. Na ndu makwa, ministers makwa, chief officers makwa, metro county assembly, na maadhima defend budget yo county assembly ya MASAKU. Mami no defend budget yo, nituetele committee ya budget, emina nena budget na yeitwa assembly, nikenda budget ya approviwe. Na also supplementary budget. Nitu anenganie budget on time. Na also tu anengane supplementary budget. Kana ambisiene supplementary budget. Tu anengane supplementary budget on time. Ila tu anenganie supplementary budget. Mami nikenda budget ito ebitokezwe. Dhinola mwingi mena uo. Nikunene ya budget ya MASAKU na kwenda obetanga siendu ila siendo tethia mwenenthi. Nosio. Kaula munene mena uo mendo obetanga youth service. Nimeko endo betanga liuo na yia ninenga siana school. Nimenda kuola basari. Nimeko enda kubetanga mbesa sia youth naka sia unengwa. Twa sisia siendu ila matwa isie ni siendu sia kwenda kwa nanga county ito ya MASAKU. Na ndimakolia mo MASAKU iwe ondo na SAKU iwe na ithionde tina responsibility walabe ando MASAKU ando alata ilobiti ambe ni thie kana nando ni ando MASAKU kana ni thie CCM wako wa finance ni wetiwe nela wetiwe waumbene niweta wana ni wenda ila wetiwe binda ila wetiwe aimu wa una hospitali na andika mabalua ondo na weta baba mabalua su on them nibo received matwa wachao clerk na siawe ready kunengane written submission na anengane kila kingi ni kunena siendo sio bungu ni sengai assembly no tongo iwa uola wibo kwetwikie yo bungu muthei kembwe no yukile ikasia county government yina pending bill ya 7.5 billion assembly yina access ya information yonde ile kwenda kuma kwa executive na no sio mainene asindo makanena mena facts na mundu kwika oversight ni wale kwatia ukethia ni wanengwa details ila sia ile kuimbwa sibo mayasi pending bill ni 7.5 billion pending bill ya MASAKU ti 7.5 billion pending bill itu tevinga siewe na moni mekwenda maiwe allowances sio kila kingi ni kwasia teyike tembeza sia pending bill tafadhali with the leadership of the county assembly let us be honest tikatwiki andu mobungu na budget ona mwina yo mbesa ila sieketwe sia pending bills ni 858 million tila mo kwasia 270 million witrongo esiando no sio kama nenga information ila ya uo ndukasiando kila kingi nimbe malelo mayasia malelo tuikite 21 million malelo maitu on that ikite 417 million tila 21 million mekwasia tafadhali no sio kuinenga ndai ya ta nyumba respect itwe mukanenga na information ila yevo mbesa ile ithie tikite sia malelo ni 417 t 21 million na facts siepo isu ni document siendo sievo
ikolwa ikonekana na ndubanga budget kuma mutweni waku ubanga according na mbesa ilo nengwa na priorities ila inenganetwe ni mwenenthi ti priorities ithie tukwenda ithie tika kila mwenenthi ukwenda. Kila kingi ni allegations ya budget ti allocate budget kiwoni. Let me ask you, thina witu wambe Masaku ni kiwu, wakeli ni kiwu, wakatatu ni kiwu. Tiema ta governor wa Masaku niema ku allocate budget kiwoni ata. I would be a crazy governor. I would be a mad governor not to do that. Budget ya kiwu take it 442 million. Isu ne kwa budget ya kiwu. Budget ya kiwu 405 ya kiwu nikite 542 million. Na kwa climate change febe 452 million. Budget ya kiwu yokita bakube 1 billion. No nitese the na wito mwingine kiwu. Na nimo kwa nondo tuikite nesa kiwu ni kuskwiki ya weazi kweza masilanga na the ground. Kila kingia numekuitia ni masilanga na kwiki ya wells. Whereas tingambioni na also kusolve ya boho lila siya ndoku. Kwa ithiete thukuma according to kila mwene nthi ukwenda ti kila ithiete ukwenda na nicho tuikiye kiguni budget ya bakube 1 billion ti la mokwasia ti ne allocate mbesa no sio mundu e mutongoi akanena kila chaguo. That's what I wrote. Kila kingi ngwenda kwasia yenzenya muno county assembly yibitukithia budget wabitukithia 50%. Esu no gweba mesala yenyu na gweba mesala mwine silia ndawa siando mwine silia ubo wa masibitali ubo wa basari siasiana budget no mubizuruthikisie ni yenyu ya mesala mutekwe silio ubo wa mwenende na beke nukitu maane iwa ni sad muno. By beke nukitu maane iwa ni sad. Nundu ikila chonde okwikai we wesilia we mwene niki. We mwene you want to benefit. No ye kando alama osakuye osafi. Onatuya waile kuimbwa withinika umwene nthi mweanie we wendo nengwa mbesa wikale maisha maku wikale maisha masio na akio mwene nthi wimutie ili hata tasi aitu yiyo ngai no wona na beke nuke mwenese ngai ni wese kembithe chango ya kila mundu nita nengiwe wea tusakwe tuthukume andu mama sako na tithukuma ino ni privilege ngai yoto nengete ithie ta leaders to deliver andu mama sako tieke kwingwa ti andu selfish budget no mobetokithisie no ya gweba mesala yenyu na allowances yenyu wate services sia mwenende na nesio kandisenga na ndo ala mwe malikile county assembly na moni meneni ya nesa makasi ya ni malikile county assembly na ti county assembly yonde ile likelwe kaini motavia ti on the county assembly ti adho ala malikilwe ni budget committee number 1 o chairman woende ni ile ngini house business committee bala waipa ina member muonza namo ni uda mena member muonza kausu yonde umete bau nikenda andu mama sako maume inyo mokwasia mukoka kwetesia ruto okamba kura muyima andu mama sako ikura mukasumia ba mwimanya baba ichenyu nondo eto manyie nesa inyo mwina wendi wando mama sako ngone sienyu nondo ukangulia na ena isienge na ngotongelela inge babe na maimo babe na masatani onanga ine ngose mevo na oi andu make ima keweu chonobi matendea andu osio ndo kwendea andu maku osio then we koyo lwande kwekata. What are you doing in this universe? Kembwe wanengi wewea utethie andu na mwandu ndwendo matethia niko mabinyia lakini wewe sembania ila enge munaise mutanu na ninya na ila netikilia kotoda kwanza mutanu ti waziri wa kwanye mutanu yuni waziri wa koti
Mutanu anatungiwe ni koti. Ti waziri wakwa ni wa koti. Na atungwa ni koti. No lazima onakwa ni atiemia ya chao ya koti. Na mutunga ta waziri. Ni mwamubutite onake kandi atunga mutanu muyimbwe mwaebiwe mbesa sienyu ila mwaebiwe allowance sienyu na misala yenyu mutanu oyo munabetangite no wono kiana saini munaewa allowance sienyu nundu bate waziri vaikendukisa kuendea nundu ni wawe na mandate ya usaini siendo sienyu newiye mwasi okamwasi ai mutanu mu you recognize mutanu UTCCA oloko musaini anu kemwe mu you recognize mutanu na kwa ndibetanga mutanu oloka musaini ya mathango menyu no ni mwezi onde nitithe. I'm urging you as a mother. Tia kaneno tumanu mwingi utatoto habana. I'm urging you as your mother. Calm down all of you. Calm down all of you. Let us sit down and reason. Because here we are dealing with the people of Machakos County. In life, ndotilai nyo yaku weimenovyo waku. You mwatila mutanu mwasiamu you mu recognize na keni wakoti na kwa ndio mube ni mwatile enyu yenyu you've cut your nose to despise your face oloko safa no odio ndo ti wote na chao otene enyu na you odio ame mamebo yenyu yetebo yete okosie I no survive. In English you say you do not cut your nose to despise your face. I am asking you as county assembly ni MASAKU iwe na emwandia mweti andukula ko kumwanena na monesa na mamunenga kevela tunga imutwenzama na niendo mutabisia ba ta governor wenyu nye ningo mu invite ningo mwita tika lendhi nundu no na eleo tata ta kiongozi ta leader wenyu ni na eleo tata ningo mwita toke tika lendhi mwaema onakwa ni dhambe moko ta Pilato kiuni chongweka nundu andu MASAKU Machakos people are greater than Wavinya. MASAKU itebo Wavinya ndejao ndebo MASAKU itebo Wavinya ndebo kwau nye ningo mwita ningo thea ningo mwita tuketika lendhi munda bya thina wanyu ni chao nundu anu MASAKU ni motaele umatwambe tiake kuete siasa katikati wawea ni mubeanga ina mwathime. Yes. What I can tell you, I've always been meeting the county assembly members. You saw even in Mombasa the other day. I was with the speaker, I was with the minority leader of the assembly, I was with them. I'm always there to meet them. Only what I need from them is to be truthful and to be sincere. Every time we meet, whatever we agree, they go and do. And I am telling the county assembly, you are elected by the people of Machakos. And not all their county assembly members are bad. The problem is by then the biggest problem we have is those members who are in the budget committee and also in the opposition. The UDA allied MCS are the ones that are giving us problem in the county assembly of Machakos. And they have held hostage. So what I want to tell the people of the members of county assembly, it is time for everyone to go to their village and be counted. Yes. Ni wakati wa kurudi nyumbani, kila mtu ahesabiwe. Tukirudi nyumbani uhesabiwe, utahesabiwaje? Mimi kama mama yenu nimesema nitawaita tuongee. Kwa sababu hii Machakos ni kubwa kunishinda, ni kubwa kuwashinda. Mimi huwa ninawaita, ninakaa chini na nyinyi tunaongea. Na bado nitaendelea na kuwaita. Nilikuwa nimetumana niwaite, siku ingine ikakansoliwa. Mimi sitachoka.
Sitachoka na kuwaita, nitaendelea na kuwaita. Ndio tukuje tusemezane, kwa sababu Machakos ni kubwa kunishinda, Machakos ni kubwa kuwashinda. Ni vibaya watu wa Machakos kutaabika kwa sababu yenu. Mtu kwenda hospitali kukosa dawa ni kitu kibaya sana. Watu kukosa maji ni kitu kibaya sana. Na ni nyinyi, sio sisi. Na ile budget sisi tumewaletea assembly, tumewaletea ile budget, ile mwananchi yeye mwenyewe, zile vitu mwananchi yeye alituitisha. Hapa hakuna kitu ya Wavinya anafanya, hapa kitu mawaziri hapo anafanya, ama deputy governor anafanya. Sisi hakuna kitu yetu wenyewe sisi tunafanya. As we do what the people of Machakos want, because katiba imewapatia uhuru wa kusema yale maneno wao wanataka wafanyiwe. Kwa hivyo county assembly, mimi nitawaita, I've been engaging them, I've been meeting them, and I will continue, and I'll call for another meeting. Nitawaita hivi karibuni, tukae chini tusemezane. Kwa sababu nikimalizia, Machakos ni kubwa kunishinda, na Machakos ni kubwa kuwashinda. Na kama mama yenu, mimi sitakuwa na hiyo roho ngumu mko nayo, na siwezi kuwa na hiyo roho ngumu. Nitawaita tu, tuongee. Mkikataa kuja, nioshe mikono kama Pilato. Watu wa Machakos waone mama amefanya nini, amejaribu. Amina. Okay, can I tell you something? Ndio, ni vizuri kuwa na VCTs ziko empowered, sisikose wanafunzi. But ile tulifanya kwanza ni ile kitu inaitwa first aid. First aid. Nilipoingia kama gavana wa Machakos, nilikuta vijana wengi sana kwa maduka, wengi wanakunywa dawa za kulevya, watoto hawajui mahali wanaenda. Kitu cha kwanza ilinibidi nitengeneze centers of excellence kulingana na ile pesa nilikuwa nayo. Centers of excellence ile naweza kuchukua watoto 1,000, 2,000 niwapeleke mahali pamoja niweze kuwafunza. Hizi centers of excellence sasa tumeendelea na kuzipanua. Ukiangalia sasa kama huu wakati wa MYS, kuna watoto tuliwapeleka almost to all the sub counties. Kila sub county saa hii tuko na center of excellence. A journey of a mile starts with a step. Hatuna hiyo pesa mingi hivyo, lakini ile pesa tuko nayo. Tuanze na kila sub county tuweke center of excellence. After that center of excellence, hizo zingine pia tuendelee kulingana na bajeti. Tuendelee kufungua hizo vocational training centers zingine. Lakini unaweza kufungua 200 vocational training centers that do not help people. Lazima tunaelewana. Na kusema ukweli, zote zilikuwa zimefungwa kabla sijakuja. Hakuna moja ilikuwa inafanya kazi. Zote zilikuwa zimefungwa. Mimi ndio nimekuja kurevive. In fact, nataka kuambia, I was the assistant minister in charge of youth and sports. All the youth polytechnics in Kenya zilijengwa wakati wangu, when I was the assistant minister. Na mingi ukiangalia, hata Ngelani na zile zingine, hata hapa Machakos, mimi ndio nilikuwa napatia vyombo. Kutoka wakati huo zote zikakufa. Yule amekuja kurevive hizo vocational training centers ni mimi. And a journey of a mile starts with a step. Wanajua ile bajeti tuko nayo. Afadhali kwanza nichukue watoto 2,000 niwapeleke, because every year, kila mwaka, we are training close to 5,000 youth. Tukiongezea wale wako kwa zile polytechnics ziko hapo. Kwa hivyo maneno ya kusema, unaweza makwata nde muunda. Makwata nde jao. Demunda. You can be here, there, and you lose focus. You have to start, well, and then now you move, expanding, to make sure that you get to
to where you want to go. Lakini ukikimbia sana utaharibu. Ndio nimesema nitengeneze hizi centers of excellence. I equip them properly. I equip all the centers of excellence properly. From there, those ones jump start zinafanya. Nianze kusonga kwa hizi zingine. Na hata hizo vocational training zingine zote. Tumepanga kuchukua 40 of them. Kufungua digital hub. A digital hub. Wale watoto wetu wanasoma maneno ya kidijitali. Wasiwa wanaenda mbali. Wao wanaweza kufanyia hapo. Because they can do business from Ndithini ama Muthesia. Ama Mlolongo. Pakiwa na digital hub hapo, hata kama ana wifi ataenda hapo afanye trading yake, ya mtu aseme I want this, it delivered. Kuna vijana nimewasomesha habari ya bodaboda. Hao ni wasomesha habari ya bodaboda, si huyo ako amepatiwa order, si atapigia huyo wa bodaboda amwambie ndio uchukue hii kitu peleka kwa fulani. Wa bodaboda si amepata nini? Amepata kazi. Kama ni Uber wale wameenda driving, pick and drop, si they'll make money. So what nataka kuwaambia, vitu hufanywa na mpango. Vitu hufanywa na mpango. Hauwezi tu kusimama hivi ukafanya vitu kama unakimbia. Tunaambiwa mbio za sakafuni uishia wapi? Uishia ukingoni. You must plan. In this life, people fail to plan. You don't plan to fail. If you plan properly, then you get where you want to get. And that is what we are doing as a county government of Machakos. If I was to do that, I would not, nikifungua zote, I would not be able to give my children quality education. No. But now, I have over 578 distinctions. Wale watoto walifanya mtihani sahi ya MYS, Machakos Youth Service. Mtihani imetoka. I have over 750 distinctions. Distinctions in black and white. Distinctions. Wale wameanguka ni 78. Out of 1,700. Wale wameanguka ni 78. Now 78 wameanguka, lazima tuwafuatilie tena, tuhakikishe wamefanya mtihani, wamefanya nini? Wamepita. So it's about consolidation and giving proper training, efficient and effective training. Yes. Nienda kwa Asia hii. Ningependa kusema Machakos, sisi tuko na waziri wa fedha. Na waziri wa fedha, I think ako wapi? This is the minister. Huyu ndio waziri wa fedha. Ndio, nilimfuta kazi na akarudishwa na koti. Na mimi kama law abiding citizen, nikamrudisha kazini. Kwa hivyo, maneno ya county assembly kusema hatuna waziri wa fedha, tuko na waziri wa fedha, na waziri wa fedha ni Catherine Mutano. Nienda kwa Asia hii, assembly, meazia tena minister wa chao, wa Mbesa. Ile tena minister wa Mbesa. Ila maitie kinene Asia hii, Mutano maiye ndo muimpeach. Yendi abutie Mutano, na abuta Mutano ndandie kotini. Mutano athi kotini, oka na court order. Na ate weni wakili wake ba White House. Court order. Na kwa nosa court order. Na natunga Mutano chao. Na atunga Mutano weane. Kwa hui ithie MASAKU tena waziri wa Mbesa, tia tena waziri wa Mbesa. Unless county assembly yo, ndio mu recognize. Na yue, vote Mutano ndio mutia nesianamo. Nengi ndio waziri wa Mbesa. Huo ni waziri wa court, ti waziri wakwa. Kwa uwe ndio manyondo kwikalanya na county assembly. Onayo county assembly no yati emeo. Nundu la mekwasya ndina waziri maete ya Mutano mathangu moi ai mo saini. Nundu mayo mu recognize waziri Mbesa sio maka kwa ate ava. I've said don't lie nyo yaku imenothio waku. Nundu wa delay yenyu imenothio we watu wote na chao. Kwa unenda kwa Asia ithio then to the ando ni maaka these are very small things. Tone twendo to nini muno. Very small things yen twendo to nini to tena maana. Tu manwe na kolokolo. Nundu MASAKU ni nene mbe wito ithio
My deputy, you want to say something? Yeah? Ya mwisho. Niende takadhiani. Can I tell you something? We already did over 250 structures. And if you want the information, we can give you the information. The ECD teachers, we were doing the schemes of service. We have already finished the schemes of service for the ECD teachers, and we are launching in September. ECD, those are politics. ECD teachers know. We have already had meetings with them. They already know. Wao concentrate kwa kazi yao ya oversight. Wawachane na sisi tufanye kazi yetu ya public service, na public service yangu imesimamiwa hapa na Able CS Ndambuki. Hapa kila mtu kazi yake anajua. Kazi ya wafanyikazi yote ni yake. Kwa hivyo waache kuingilia walimu wa ECD. Hao ni walimu wangu. Sisi tumepangana na wao, na wangoje waone ile inakuja.